Yena monda goniero kamano nyakora mogi kumiero Ramogi TV kaka teseni mar wang' jowi makelo ni weche manyien kinde ka kinde achiel kachiel kowuok Communication Center Nairobi. Waikore gi weche manyien mag Migago to mana bang' thuodo weche. And there are 8 positions, that is from the president up to the advocate disciplinary, and generally we are open at 8:00 hours. Riwruogo kinde Pachokalo Society of Kenya obago yiero ma jotelo manyien e gwenge mopogore opogore e pachoka. Familia mag jo Kenya mosewito ngimagi e lwenj Russia kod Ukraine obago ng'anyo e mbetre mar Russia e pachoka. Migawo mar mwandu ma ikunye bwo lowo osingo mar keto kenge mag bero sekta mar kunyo mula e pachoka. Nyakora mogin gi thuolo mar orote machoke laini marwa mar 2-3-600 machiegni nyinga Milton Ochieng. Cheno mar yiero jotelo manyien mag riwruok okinde pachoka dhi nyime gwenge mopogore opogore ka gwenge manaro kwan mar okinde manoke manowuok oko mar gombolo. Afisa madul mar yiero IBC mochung'ne yiero mag LSK Narok John Ole Taiswa okoni cheno no dhi timore e yor ratiro mar neno ni dwaro mag jokanyo ochopi kaluwore kod dwaro mar chik. Cheno ni igeno ni dhi rumo sa 11 mar odhiambo. Prime time, yes. Today we are conducting the election for the LSK, and there are 8 positions, that is from the president up to the advocate disciplinary, and generally we are open at 8:00 hours, and we expect to continue during the day up to 5 p.m. and then we start the counting afterwards. So we have our clerks and our other officials, and we also have the agents who have come, only one so far. Since started up to now, it's only one voter who has voted. But we expect, because we have only 61 registered voters in this station, maybe we do not know how the turnout will be. At the end of the day, we'll give you the number of the turnout. There is no malpractice so far. Jaod bura ma Suba South Karoli Omondi okoni moko kuom jokanyo mag ODM ne ni kod paro ma ok ni kare ewi jagoro mancha North Chok Edwin Sifuna kod moko kuom jokanyo mag duond burano. Koloso e kinde twak gi Citizen TV otieno mokalo, Karoli bende noluwo ni jogo ma pachgi galagala geto jaod bura ma Suba North Millie Odhiambo kod jaod bura ma Iyala Winnie Odinga ka okoni timbe ma kamago ema medo ketho ODM. I was invited to that meeting. I didn't go. They've already signed off. It's a done deal. It's done. The rest of these things you are seeing, unless you claim to be an insider, but you're not. I'm telling you, I know. You see, they've already made up their mind. There's nothing you can discuss with them. So is it all about one time, two time? They've already made up their mind. So the Kilifi meeting, was a meeting where they had even brought goons to attack Sifuna. Millie Odhiambo was threatened in Kilifi meeting. She was threatened in Siala and shouted down. They had planned to attack Winnie Odinga. They had planned to attack Sifuna. So how could Sifuna dialogue with them? How do you dialogue with people who are planning for violence against you? That is why Sifuna didn't go for those meetings. And Millie Odhiambo was also threatened in Kilifi. She was, ask her. Yes, and then they've already made up their minds. There's nothing. The last meeting was held in Honorable Bosiri's house, to try and reconcile or to find some middle ground. Honorable Jeanette and Mzee Oburu left that meeting and went to State House to give a briefing. So what do you expect Sifuna to do? When somebody has made up them, I mean, this is like guys who are crucifying Jesus Christ. Whatever you did, they had to crucify him. There was no prayer that could have saved him. Right. So these decisions have been made. The other day they wanted to attack Raila's sister, Adhiambo. Yes. When they go to that extent, what are you negotiating with them?
Jaod bura ma Suba South Caroli Omondi bende olero ni ne oseng'ado mar wuok e duond bura mar ODM kata motelo ne tho mane nogai mar duond burano Raila Odinga. Okoni kaluwore gi gik mane oseneno kadhi nyime, ne oseng'ade chunye ni ok odhi manyo otiko mar ODM e laro kom chung kar chung od bura ma Suba South e yiero maduong' mabiro. Don't you remember when we went to fundraise with the speaker, when they were doing demonstrations against us? They were doing rallies against us, telling us that we have shaken hands with Ruto and his hands are full of blood and all those things, when I'd gone to negotiate for some roads and all those. We went with the Right Honorable Speaker for a fundraiser in my constituency, and I made it clear. Baba was alive. I said, because of this, I told the constituents, you see what they are doing, and I've just gone to negotiate for a road for you. I will not run on that party. I said this when he was alive. What was your major bone of contention to leave the party? First, number one, 2014, I ran for Senate. I won the nominations. They refused to give me the certificate. But I didn't leave the party. 2017, I ran for MP. I won the nominations. They didn't give me the certificate. So I left. I said, you see, I can pursue my dreams elsewhere instead of, And then over the years, the party has become mercantilist. The people who then, I told you, these guys who bring bad luck, you see, most of them, the ones who are around Baba the last 5 years, are now around Ruto. And you can see, vitu mingi zimeanza kukwama. Sha ndio hiyo imekwama, education imekwama. They bring bad luck, and they'll bring a lot of bad luck to William. Okinde ma Kisumu oyango ni gigeno mar yiero jatelo mabiro chunga dira mar kedo ne ratich oganda ahinya to ka gigeto yiero mabiro ma higa 2027 ka gitielo ni ok gidwa jatelo mabiro dok ne sirikal ka ratich oganda irocho. Magi ne giwacho kinde mane gidhi nyime kod chenro mar luto ombulu mar yiero jatend riwruok mar Okinde e pacho ka LSK madhi nyime e kar luto ombulu e doho ma Kisumu. Chenro no ero mano saa 2 mar okinyi kendo igeno ni dhi rumo saa 11 mar odhiambo. Dhi ywayo kinde maromo 324 mowinjore ochopi mar luto ombulu mar yiero jotendgi e lemo 8 mopogore. Polling now at exactly 8 a.m. and we expect to close it at exactly 5 p.m. Kendo polling station ni one get total of registered voters of 324, which translates to 11%. Koro a year ni one get total of 8 positions. Mine president one gi ji adek ma larokom no, one gi vice president ma one gi ji adek ma larokom. One gi position machelo milongo ni LSK Council General Member of at least 25 years. Ma one gi ji apagachiel malaro kom no. One gi machelo milongo ni LSK Council General Member. One gi ji ariyo. Upcountry Representative. One gi ji aboro. Nairobi Representative. One gi ji apar. Coast Representative. One gi ji ariyo. To koro one gi ji ochiko malaro kom mar Advocates Disciplinary Tribunal. So far elections zima ber en mana ni kang'iyo registered voters against turnout ni low. Wadwaro yiero jatelo ma dhi konyowa bang' election ma 2027. Wadwaro jatelo manyalo chung' to nyiso jatelo ni konego bede kadho atero mag dhano. Nikech bang'e yiero Kenya ka wang'eyo ga ni government yudo ka police ketho chike mag jopiny, ratiro mag jopiny. Koro ng'ama nyalo chung' gi jopiny seche makoro weche tek. Makata ka pono kwal yiero ng'ama chung' gi jopiny mawacho ni gini okwal onego yiere yo maler. Koro ok wadwar ni wayier president ma kidhi go kacha to en already en ng'at government. Jatend migawo mar thieth Eden Duale owacho ni jopuonj oseyudo ber nyaka ne gidonjo e okumba mar thieth mar SHA dwe mar 12 higa mokalo. Koloso e nyim komiti mar budget, Duale nowacho ni sirikal osereso maromo siling bilion 8 nyaka ne jopuonj ndikre e SHA. Duale nomedo wacho ni obila ibiro chako ndiko e SHA e dwe mar 4. Bende okoni sirikal dwaro bilion 38 mondo gibedi okang' makare mar chiwo thieth e yo mowinjore. Our teachers are very happy today. I'm so happy also. In the previous scheme, our teachers were only accessing 800 health facilities across the country. They were only accessing one level 6, which is private, owned by the insurer.
Today, our teachers are accessing over 9,000 facilities across the country. They can access all the level 6, public, private, and faith-based. Today, our teachers have a better package. For example, their foreign medical is 2.7 million. They get a better package. So our teachers, we have served them from December to January to February now. And we are taking over our armed police and prison 1st of April. And when I come back to this committee in another 6 months, I will prove to you that the country is going to save close to 8 billion by just shifting teachers from a private medical scheme to the Social Health Authority. They're getting more package, better served, more facilities, and we will save as a country. And I want to go on record. We will save close to 7 to 8 billion what was charged government. So Sirikal mamalo lando machiwo omenda maromo milion 700 mar medo ngaso thieth ma Kilgoris ka sechego josiasa omed jiw mondo mi owe pogruok kendo neno ni ogol lowo ma eka ne romo 30 nyaka 50 mar gero kar thiethno ka giloso e kinde romo kod apisas ma engas mamalo mag sirikal bang' wuoth e ute mag thieth makono. Gavana ma kaunti ma Narok Patrick Ole Ntutu wacho ni sekta mar thieth en achiel kuom gik ma sirikande omiyo pek, kowacho ni lokruok mane otim kaluwore gi landruok mar tuo mar ndira higa mokalo osekelo resruok mathoth n'oganda. Building a new hospital, hiring health workers, buying medicines for the people, buying the equipment that we saw from the National Equipment Service and the ones that you have bought yourself is a big investment. And I want to encourage you, and I like your boldness, to continue investing in health. It's a big thing for the people of Kilgoris, Transmara West Sub-County, for the people of Narok, and for the people of Kenya. And I want to urge everybody to look at health as an investment. Sisi sio wa kutumia pesa tu. Ile pesa unaweka kwa health, kwa afya ni investment kubwa. Na hiyo pesa yote itarudi kwa economy na itarudi mara 9 mara 10. We want to make this hospital now to shine kama kuliko hizo mahospitali zingine. Na ukitusaidia, I think it's going to be good. Hii program ambayo mumeleta na Mheshimiwa Rais, I think it's going to change Kilgoris. It's going to change Kilgoris because already Kilgoris is changing. Tutapata 500 million ya kujenga a modern level 4 hospital hapa Kilgoris. Hiyo level 4 level 5 inakuja pia na equipment. Siku hiyo tutanunua equipment another 200 million. So we are talking about 700 million ambayo we are going to build a big hospital here na to equip. Na nashukuru kuna viongozi hapa ya Kilgoris. Ile shida sasa tuko nayo, na mnajua ile shida tuko nayo hapa, inatakikana 10 to 30 acres ya kujenga hiyo hospitali. Hatutajenga hapa hata kubandika vitu, hapana. Twende tuanze kitu impya from scratch. Wacha hii tutajua vile tutafanya, lakini tuanzishe from scratch. Kwan mar okinde manoke mowuok oko e kaunti ma Mombasa e seche ma yiero mar okinde dhi nyime e gwenge ma pacho ka mangima. Okinde mosewuok oko ma luto ombulu gi okwayo jowetegi mapok ogo ombulu mondo ochopi ogo ombulu kapok seche ma luto ombulu orumo mondo mi giyier jotelo ma gidwaro. Gie sani, kwan okinde mosewuok oko mar go ombulu e kaunti ma Mombasa romo 10% kende. It has been a good process, very smooth. It's good to see our colleagues and friends after a long time. You know, we don't always come physically to court, so this is an opportunity also to meet each other and see each other in person. The only challenge that I have seen is that there has been a very poor voter turnout. The in charge has just announced that we at Mombasa are less than 9%, and it is already past 10:30 a.m. So one of the things I would say, and I would want to invite my fellow advocates
to come out and vote so that we can put in place a good office that will lead us and will lead us in the rule of law and ensuring that there's good governance moving on into the future. Jaod bura ma kaunti ma Nyamira Jerusha Momanyi okwayo piny owacho mondo med budget miketo ne siro jopuonjre manyiri e weche mag ria kaka yor duoko piny kwan mag jopuonjre maweyo somo nikech weche makamagi. Momanyi ma iloso e kinde nyasi ma chwalo taulo mag ria ne jopuonjre skund primar Matonga koni thoth jopuonjre ahinya to skunde mag senior luwore kata luwo ne skunde lewne skunde dwe ka dwe nikech chan kendo onge mar nyalo mar ng'iewo taulo mag ria. Director ma somo e kaunti no Joshua Kaga ma bende noyuore hao wanafunzi ambao wanasoma katika senior secondary wengi wao wako vulnerable. Mungu akipenda mwaka ujao uendelee kuongeza pesa ndiposa all the girls who are in schools can be able to receive the sanitary towels. Kama wewe umefika huo usiendelee kufanya mchezo. Sana ukifanya mchezo na wanaume utapata mtoto. Ukipata sodo wanafunzi wetu wataweza kusoma continuously bila interruption yoyote. Tunashukuru sana na pengine ningependekeza wakati tunaanza muhula iwe ikifanyika mapema ili wanafunzi wetu wasiwe na wakati wowote ambao wanakosa sodo. Imeandikwa vizuri not for sale. So tukipata kwa kiosk ama kwa shop or anywhere being sold, we will have to trace where mwenye anauza hii sanitary towel kwa duka mwenye alimuuzia. Jod bura ma Nairobi mariwo lwedo winjruok e kind sirikal mamalo kod mar kaunti ma Nairobi chiwo twak gi sani. Twak ma kamano timore kinde ma paro pod ochung' kod chung' mopogore opogore pod medo nyiedhore e wi ondamo mar Nairobi keto winjruok matayo moko kuom chenro mage mag Nairobi kanyakla gi sirikal. Wawinjane kaka chenro no dhi nyime. In fact, sometimes I hear people say opposition and government and so on. There is no such thing in the constitution as we have as government and opposition. It beholds everyone in parliament to carry out that function of oversight. So the funds, and this is the reason of that intergovernmental agreement, the funds that will come under the purview of the exchequer will be oversighted by the National Assembly. The funds that will come under the purview of the Senate and operational issues will be oversighted by the Senate, because as you know that the Senate is given a mandate of dealing with issues concerning counties in devolution. So there is no prevarication in this issue. It is very clear, and oversight is important. Let me tell you, you have traveled across the world. You go to New York, you go to the major metropolis. There is no metropolis which runs on its own without the support of the central and the executive. We have tried this for, say, 13 years now going, since the Constitution was enacted. And you can be sure the beginning, when we began the Constitution, we said that all these counties, the 47 counties, will run as they were. But the cities, Nairobi, Mombasa, Nakuru, Kisumu, you know that they demonstrate differences in terms of how they can. And it's a melting point. Everybody is here from all sides. So yes, there is the grant by which the county runs, but there must be a structural and operational support by the national government. So it has been thought through. If this works, we are going to support that it can be cascaded into cities so that they become the engine of spurring development in our country. Thank you. Well, well, if you ask me,
and that's my personal response, and as a constitutional lawyer, I can tell you that this is one of the issues which should go for referendum. Personally, I think that Nairobi is a sui generis kind of thing. It's on its own, must be considered on its own, and it cannot be considered as a county. Well, it could be regionally termed as a county, but its operational management must be something different from some of those counties which are in the rural space and so on. So yes, although you need a referendum for it, but my personal response is it must be a different organization as compared to the others. Thank you. Yes? I have a question. Now that this thing should take effect in 14 days, within which there must also be public participation, what happens if the public participation rejects the whole thing? It dovetails to what I've just said, that we are still struggling with what really is public participation. The courts have said that public participation should not be a ruse. It should not just be a joke. It must be something meaningful as to get the information from wananchi. But whether that information will be used is another matter. Yes, whether that information has been harvested from people will be used is another matter. So we are struggling around it. And the point we make today, somebody is out there confusing wananchi, that it is transfer of function, that Sakaja has now just been rendered useless. He is supposed to go home. That people are bringing NMS in Nairobi. Far from the truth. This is a reinforced, robust. It is helping to create Nairobi in a space. And I really, honestly, want to thank Hechi, the president, because to think through, that has not happened before. You remember the other regime thought through but brought in NMS, and you know how NMS brought down, could not work functionally because of inter-dysfunctional mechanisms. Erokamano Nyakaramogi, achiel kachiel mano ne waneno twak mar jod bura mag ODM kata mag Nairobi mane loso e wi riwruok e kind piny owacho ma kaunti ma Nairobi kod sirikal mamalo. Wadhi e yueyo, to kapok adhi e yueyo, Joramo Wiyo Gao owacho ni en wuod ahero, owacho naneno maler Karoli tinde eka owar, onyalo neno richo e ODM ka baba osenindo awuoro, mano pachi. Kaeto Milton Amosi kanyo ma Morin kawuok Karen, jo ODM to ka ok otang' to ji dhi dar te. Kaeto Pascal kod Pauline Olajo, waneno news maber kod Jael Gomi to gi Bernard Asewe, duto mag Nyasore School. Wadhi e yueyo ka waduogo wan gi mathoth. Woktich ka woktich wakelo ni duon ya wuotonagi. Kabende tich ariyo ka tich ariyo Nyakuronga Jwang' en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek ka tich adek Nyakuronga Jwang' en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Wendo kachopo tich ang'wen Nyakuronga Jwang' wakelo ni kama nene, yani TBT kod thume mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo Nyakuronga Jwang'. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndo bende wakelo ni gimiluongo ni Yawa. Dreams don't fade. They just need a little help to shine. Zenka, the financial spark igniting your dreams. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kod Wangeso Kangeso, Ramogi TV
kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore paw tuke. Inwenjane, wan gi theme party kae, tibende biro kirwakri maber. Koro ti gi thuoloni mondo ikaw pari, igole kae piyo. To adwani tema ne timo piyo piyo. Ok adwani no such parino kae kata matin. Refisha ushinde. $50K ya Vasha ama MMF. Haingoji. Open and save in your KCB Gold Savings Account for a chance to win many prizes. KCB, for people, for better. Joka Nyanam, nitie lokruok e chenro magwa. Wami thuolo mar nuoyo chenro miero e juma mangima. Penj laktar, biro ni wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo nyaka saa 1 odhiambo. To inuoyo tich ariyo nyaka tich ang'wen, chakre saa 5 otieno. Mbak ndalo biro ni wuok tich nyaka tich abich, chakre saa 8 nyaka saa 10 ma odhiambo. To inuoye saa 5:45 otieno, wuok tich nyaka tich ang'wen. Winam Cinema biro ni Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. To inuoye tich ariyo nyaka tich ang'wen, saa 4 otieno kod ngeso saa 10 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Arwakini machiegni kendo, komiti mar od bura mochung' weche mag somo ochiko duol mochung' ne ndiko jopuonj TSC mondo ndikie jopuonj madongo mag sikunde ni gichiw certificate duto mag jopuonjre mosetieko somo kata odoko ni pok gitieko chulo school fees. Jakom komiti noero Julius Meli onyiso TSC ni jopuonj madongo onge kod ratiro mar mako certificate mag jopuonjre mosetieko somo nikech school fees kaluwore ni weche mag somo ichulo gi sirikal. E komachielo bende, jata tije makojolo mar TSC Evelyn Mitei oyango ni TSC dhi ndiko jopuonj mag JSS maromo 20,000 e yo maongirore e iko muom 2025-2026. In our previous system, we used to have these budget issues. They are not new to us. Even when we had the, what do you call it, the own minute, we used to have a budget deficit of 7 billion, 10 billion, but every other time we implore Teacher Service Commission to go back and make sure that they fill in the gap. That's exactly what we are doing. So there's no gambling here. This has been an issue which we have been going through all these years. So we have a direction, Madam CEO, go back, go and get a calculation so that we don't have a budget gap as we move on. So the priority was given, and remember, Chair, over the last 3 years we had targeted recruitment, especially in junior school, because remember junior school is a new level where we did not have any teacher at all. So the commission, when it was bringing recruitment estimates, really focused in junior school level because of the acute teacher shortage that existed in junior school, and Chair, still we are not yet there in junior school staffing levels. We are still having a high teacher shortage in junior school as well. And Maloyo johala 1,600 e chiro mag Githurai ne oloro ndara odhiambo manyoro kaluwore gi muko mag stonde ma oger e bath apaya. Johalago ma bende sani kwano lal maduong' kaluwore kod muko ma kamano oseyo mukono ero ka gikoni ne ok omigi thuolo moromo mar dar. Gikoni mukono ero ong'iko ngimagi kaluwore ni ngimagi duto yiengore e chiro ma kamano.
Duol machoko osuru e pacho ka KRA ochako ayanga klab mar puonjo weche mag osuru e skund sekondari ma Butula e okang' machako klabs matiego jopuonjre yore mag choko osuru e skunde sekondari duto ma pacho ka. Klabs matiego rowere yore mag choko osuru kod jiwo jopiny medo choko osuru geto jogo ma pod tindo to moloyo e yor chiwo puonj makende kod ketogi gibed jogo mohero dongruok mar piny Kenya. Kolose kinde keto ayanga chakruok mar klabs ma kamago ma KRA, apisa mochung'ne omenda Malava Samson Omuoyo nolero ni limbe mare bende oneno ni ochaki riwruoge ma kamago maromo 32 e kaunti ma Busia e kinde ma igeno ni skunde duto ma pacho ka bibedo kod kilepe ma kamago e kinde mabiro. What we're also doing today, we are opening a tax club at Butula High School. So we are giving a small token of support for a tax club in Butula. The tax club is essentially, a club that the students can use to send the message of patriotism through payment of taxes. So we want them to go out there and start sensitizing themselves at this level on why it's important to pay taxes. Because tax is a patriotic duty. Wanafunzi itawasaidia pia mambo ya kujua mambo ya ushuru, umuhimu wa ushuru katika wakati sasa wamemaliza mashule, wamekuwa watu pia wa kuingilia mambo ya kutafuta kazi. Ndio, itawasaidia wanafunzi wetu zaidi pia kujua mambo ya kutoa ushuru ama kulipa ushuru. Wajue hata wakifika manyumbani kwa mashinani, waeleza hata wale wazazi wa nyumbani, watu waliopo mashinani kwamba KRA si adui wa mwananchi. KRA inasaidia kuongoza katika kusanya pato la nchi kupitia kwa ushuru. Kuhusu swala hilo la kusambaza ujumbe huu, sisi ni shule ya kitaifa ya Butula, na tunapoenda manyumbani pia tunaweza kuelimisha wenzetu kwa nyumbani na kuwafahamisha kuwa utoaji ushuru ni jambo muhimu sana katika nchi yetu, na linaenda pia kutusaidia sisi kama Wakenya na kusaidia pia ustawishaji na uimarishaji wa nchi yetu. Moko kuom jokanyo e sekta mar somo dwaro mondo mi omenda mag bursaries oriw kamoro achiel kendo piny owacho ti kodgi e chiwo somo manono ne jopuonjre duto kamoting'o mawuok e familia ma yutogi ni piny. Magi nowachi e nyasi manobagi e skul mar Oyugi Ogango kama jopuonjre Sylvia Opolo ne odhial ka koro oyudo thuolo mar somo loka ka okalo kuom Owigo Olang Foundation. George Juma nigi mathoth. Kwan jopuonje mathoth poyudo pek e yudo somo e pacho kae, gino makoro kelo paro mopogore opogore kaachiel kod penjo kuom jokanyo e sektano mar somo. Paro ma anywando omenda mag bursaries duto kamoro achiel mondo tigo e chiwo somo manono osebedo achiel kuom paro mamoko kuom jokanyo e sektano mar somo wacho ni koro inyalo tigo maneno ni jopuonje duto koyudo somo e yo makare e pacho kae. Access to education kata wach mar miyo nyithindwa thuolo madhi school pod tek Migori kata Migori kende en Kenya kae. Wasebedo ka wawacho ni gimoro kaka school ok onego bed ni en gima miyo jonyuol pek kata miyo jopuonje pek mondo gibed gi nyithinde school. Daerega marwogno ma Sheila Owigo Olang Foundation ma osebedo ka jolosom rawere pacho kae Sheila Owigo Olang mane wuoyo e skul nyiro mar Oyugi Ogango e Sakono Marongo kama ne obage nyasi ne achiel kuom jopuonje mane otimo penj e skulno ma oyudo sir mar somo e pinje maoko ka okalo kuom Sheila Owigo Olang Foundation ne wacho ni jopuonje mathoth pod yudo pek e yudo somo. Kawuono dhi somo e German University o dhi timo dentistry kata dhi bedo daktari mar lak. Amor kabisa nikech initiative ma watimo go through the Owigo Olang Foundation konyo ni mondo nyithindo ma nitie skunde magweng ka nitie nyithindo ma nigi talent mopogore opogore ok en mana timo somo mondo bed daktari kende, nitie moko mosedhi nikech gitugo mpira maber. Higa mokadho nwatimo tournament kanyo wan gi ji ariyo manodhi masani tugo mpira oko. I'm proud to have this opportunity to study abroad. I'm very happy. All I want to urge from her, continue supporting other girls. Yeah, made us proud in 2024 when she did her KCSE and attained an A-. She only missed 1 point to get A+. And Silva was very disciplined and a hard-working girl. Olang wacho ni ber ka omenda ma ichiwo kaka basari iketo kamoro achiel mondo koro chiwgo somo manono e piny Kenya ne jopuonjre duto. Owani thoth familia
odak e chan ka bende ma osemi nyithindgi mathoth ok nyalo somo e yor mowinjore. Ni king'iyo kaka county wan gi basari mar governor, wan gi basari mar CDF mar mjumbe, wan gi ngaf mar women rep, to magi kata samoro kakipogo gi oken coordinated. Ka inyaka o pesa nite tiket kanyakla timi skundewa, nikech giko ne skundewa manyaka bed ni gipuonjo nyithindowa gipidho nyithindwa mondo ging'e nyithindowa timo maber. Japuonje Silvio Polomo somo e pinyno mar Jerman ka okalo kuom Sheila Wigolang Foundation en achiel kuom jopuonje mathoth moseyudo pek e yudo somo. Wasn't that easy. I joined Oidugang Girls 2021. My mom wasn't able to pay my school fee for all of the 4 years, and my principal stepped in to help me. I did my KCSE 2024, and so she has stepped in to support me. Ayone Sheila erokamano kuom timo na ng'uono kendo kaka jopuonj moyugo gango nosetimo ne Silvia ng'uono maka ne fiso tamoa to ne gikawo thuolo, madam nokawo thuolo mo keto Silvia bosomo makata ne Silvia obiro omo gike to okawa okopenje gimoro amora. Agoyo ne erokamano. Identified that she was unable to pay her fee. The school took initiative to make sure that she continues with her studies without interference. Tend sikunde wan nitiere jopuonje mathoth mariek to jonyuolgi onge nyalo mar chulo omenda mar somo. Gino mosechunogi mondo koro gimigi thuolo mar somo kendo gichulo omenda matin. It's not only with the Sylvia, it is affecting so many students. In fact, some are even dropping out. We as a school, we are trying to identify them. Some we are reaching out to those who can help them. Some we are trying as much as possible to talk to their parents to see the need and even to pay in kind. We normally allow those who can bring firewood, beans, maize, so long as these learners can continue. George Juma, Ramogi TV, Migori. Migawo mar mwandu manie bwo lowo biro timo winjruok kod jodak ma Ikolomani mayudore e kaunti ma Kakamega wi oboke machiwo thuolo ne chenro mag kunyo mula e gwengego. Kanoloso gi jogweng', jagoro e migawono Harry Kimtai owacho ni onge oboke moro amora mibiro chiw ka ok okaw pach jopiny. Romo ni otimore dweche 2 tok jomoko 3 negi kama moko 60 nomaki tok koko wuok e kindgi kod jorit mwandu mag kar kunyo mulano. Kimtai owacho ni sirikal geto yuto mar siling bilion 20 kowuok e kunyo mar mula e gwenge ma Ikolomani kendo obiro luwo okenge duto ma chik opuodho kapok ochak kunyo mula. They involve the issue of customary rights. What will happen to the graves of our forefathers and fathers who we buried here? And they also involve environmental rights, where we are talking about our rivers and water resources may dry up. What is the alternative? Like now, in your area, Mheshimiwa Mkhala, samaki zimekufa zote kwa maji. So these artisanal miners pia wengine are creating a lot of havoc to our people. Ikiwa samaki zimekufa, hiyo maji iko na nini? Ni mercury, vitu gani? If it takes years, we will take the 10 years. If it takes 19 years, we will take the 19 years. It's about engaging the community. And until the community has given their approval is when we shall proceed and issue those licenses. Moko kuom jopiny orwako biro mar yath ma ichwoyo mageng'o landruok mar kute mag ayaki mong'ere kaka lenacapavir. Kata kamano gin kod topo ni piny owacho biro rito wachgi mar kelo yadhnero ma ok olewo. Judith Omondi otwak kod moko kuomgi moko ni kawo yedhe mag andila magayo tuo ok osebedo mayot kendo ma kidek bedo dwoko maber e lweny mar kedo gi kute mag ayaki. Ndalo sudo, lwasi mar thieth bende lokore, kendo kaka ne en higni 20 ma okalo, kaka en kawuono. Wago picha chien kendo watimo rameny mar tuo mar ayaki, lokruoge ma osebedo kendo kaka jogo man kod ayaki osebedo ka odak kod jogo ma onge go. Jal ma okwongo ma walimo, Moknyuka mane omiye kar thieth ne ochune gi yango ne jaode
ni ne oyude kod ayaki kendo enie yath, ka gimaber jaode ne ok oringo. Mane tek en ni dirego ne onge yath geng'o ayaki, gino mane kete kod jaode kamarach. So nilipoanzishwa matibabu nikapewa hizi unga ya uji, sababu kilo ilikuwa chini kidogo. Then nikaenda nyumbani. Kwenda nyumbani nikafika na hizo unga. Then akaniuliza, na hii unga wanapewa wale watu wana meza dawa, una meza dawa? Nikasema hapana. Nilipewa tu sababu nilikuwa mgonjwa, nilikuwa na kohoa. Then nikakaa nyumbani tena nikarudi Nairobi, sikumwelezea. Then nikakaa tena, yeye pia akakuja baadaye. So nilimwelezea after miezi. After kwa matibabu nilimwambia nimweleza kama niwache. Nikamwambia mimi nilipatikana iko hivi na hivi. Lakini uzuri ya mama wana roho ya utu. Aliposikia tena kuchukua kwa ugumu. By that time amekuwa na prep. By that time nilikuwa tu kama ni positive, naambia meza dawa, kinga mke wako na mtumia mpira. Hiyo tu. Prep haikuwa, prep imekuja maybe hivi karibu. Walimo kar thieth machielo, kendo ka mama ne oketore lela, kendo bang' pim winjruok ne obedo magiyie tiyo kod yath mageng'o tuo ne jaode. Kata kamano dhi omo yath kod muonyo pod ne kelo pek. Akatoka negative, nikatoka positive. Akaambiwa pia yeye ataanza kutumia hizo dawa za prep. Sasa nikimwambia aende hizo prep, ananiambia ye ako sawa. Si mimi ni muende. Na umejua ukienda huko yenda natakikana. Saa zingine anasema hizo dawa ashachoka nazo. Gibiro mar yath michuoyo dweche auchiel ka dweche auchiel e higa, manyodonji e pacho ka odiochieng' manyoro, giko ni lokruok maduong' dhi neno. Wale wanatumia prep, wengi wafuatilii matibabu yao. Tunapata unasa ambao kuja kila mwezi ama after wengine hawaendangi. Mtu aenda once anapewa dawa, akimaliza arudi. Ni changamoto kwao. I'm a person living with HIV, yes, but boyfriend yangu anaweza kuwa ananipenda. But sasa hiyo kumeza dawa inamchosha. Unajua mimi I know the consequences. But mtu mwenye ako negative, unajua anakupenda. Yeye ako hapo juu anakupenda. So kumeza hiyo dawa pia inampatia burden kidogo. Kata kamano pod gin kod to, ewi yadhni ahinya to e weche midhiero ma onyalo kelo e del, yude kinde duto magilimo kar thieth e kind mamoko. Sasa unajua ni ile kitu inakuja geni. Haujita react aje na mwili yako. Sasa eti niko na uoga, sijui ta react aje na mwili yangu. But mimi kama ni ile kitu itanieka nikuwe safe, niko sawa nayo. Yadhni idhi yudi e kaunti za par kod abich e okang' ma okuongo, kama oriwo kauntis duto makaluo, nono maonge chudo ne jo Kenya te, maonge ayaki to gombo geng'o yudo ayaki. Yath mosetim ni chenro ng'icho maber, kendo en gima osetigo kuonde mamoko. En gima safe, onge gima onyalo timo, mana minor side effects. Kochwe sindani nyalo winjo rem, kama ochwe ino, kanyo nyalo ili matin, onyalo kuot matin, inyalo ng'ok, kata inyalo winjo ka idwa ng'ok, inyalo bedo constipated, no major side effect. Migawo mar thieth kokalo kuom ute thieth mag piny owacho chako chiwe ayanga chak dwe mar 3 higani. Judith Omondi, Ramogi TV. Anyuola mag ji maende nowito ngimagi bang' owuondgi kendo chwalgi e piny mar Russia gore ne pinyno e lweny e kind Russia gi Ukraine ochwalo ywak ne sirikal mondo ne ni okaw okenge mapiyo mag timo nonro, duoko jo Kenya mani oko e pachoka kod mako bura ne achije duto. Anyuolago dwaro mondo mi piny Kenya ochak twak mapiyo kod piny mar Russia mondo mi jo Kenya duto mani e pinyno oduok pachoka. Gichiwo ywak ne sirikal osebedo ka buono ywakgi ma ochopo kama anyuolagi owito ngimagi e lwenje mane ok ging'eyo kendo ni sirikal pok oketo maino mar reso jo Kenyago. Gidwaro na chudhe duto manochano chenro mag chwalo jo Kenyago e piny Russia mondo kawnegi okang' mager mar chik bang' lipot mar obila manono maling'ling' yango ni jo Kenya mahewa 1,000 osechwalo e piny Russia. The petitioners insist that the parliament and government of Kenya intensify diplomatic engagement with foreign authorities, expand active consular support for detainees and the injured, and pursue criminal investigations. I want to repeat, pursue criminal investigations against recruitment syndicates and complicit government officials.
Telo mar Homa Bay osidho tielo mar ariyo mar gero klese ne jopuonjre mag ECDE, chenro mong'ere kaka Ondoa Kaunda, mane ochaki gi dwaro mar golo oko kilese mag mabati kaka yoting'o malo rang'iny mar somo e skunde mag ECDE. Jafwambo marwa Ali Abich nigi ler mathoth. Chenro mar Ondoa Kaunda ne sirikand kaunti ma Homa Bay ochako mar golo oko klese mag mabati gi dwaro mamiyo jopuonjre mag ECD lwasi makare mar somo e skunde manitie koro gwenge mopogore. Chenro no ma bende time ward step 4 manitie kaunti ni bende geto ting'o malo rang'iny mar somo e kind jopuonjre mag ECD. E tielo mar ariyo mar chenro ma kamano mane ochaki e skund Primar Mosogo e ward ma Kwabwaye ka chud bura mandhiwa, gavana ma Homa Bay Gladys Wanga ne okoni e iko omenda ni gisewalo tenge milion 360 mar timo gedo mag klese mag ECD 360 ka ward ka ward ibiro gere klese maromo 9. Wanosogo ka wabiro chaka yanga chenro mar Ondoa Kaunda face mar ariyo. Classrooms manoseger e higni 10 ne gin 23, higni 10 e kaunti mangima. Ondoa Kaunda face mokwongo manyicho watimo higa mokalo cha ne watimo classrooms 163 kendo kimedo gi classrooms mane wasegero through contractor model ne koro wachopo 243. Face makoro wachako ni wadhi gero classrooms 9 e ward ka ward. Sani wachako ga 4 e ward ka ward kotieko dweche ariyo wabotimo aubiche ward ka ward. Ka financial year rumo kwa setimo 9 e ward ka ward. Gavana Wanga ne okoni gedo mag classrooms go itimo kod funde ma uke kor gwenge mitime gedo makamago kendo gigo mitiyo ge gedo bende igolo mane kor gwenge mar dongo chumi alwora mitime gedo makamago kama bende nodok ne chenro mag dongruok mopogore ma osebedo kotime kaunti ni. Jomoko wacho ni contractor mar Ondoa Kaunda en pesa ni iore community account school ka school nigi account, japuonj en signatory, PMC chairman en signatory, jo aigi gin signatory. Koro gine ma ging'iyo wach pesa ni. To fundi gine ma giyudo, fundi mang'ula mowuok e gweng'ni ema gero, mowuok e gweng' machielo ema gedo. Pesa ni odong' adong'a e gweng' ka. Pesa jo Kwabwayi odong' kanye? Kwabwayi. Mane kwa gero economy mar thurwa gi gweng'wa kae. Ka jokanyo e sekta mar somo wacho ni jopuonjre mag ECD ok osebedo ka yudo lwasi makare mar somo kendo chenro mar golo oko classrooms mag mabati go eko biro konyo miyo jopuonjre go eko mijing'o. E ndalo machon classroom igero gi 2 million. Sani koro igere gi 1 million. Nang'o? Kich labor based policy. Labor based wakawo pesa waoro ne school. School loso PMC. PMC ema yiero fundi magedo. Ok odwar contractor man gi double cabin. Contractor man gi double cabin kobiro limo kaka onyalo yudo contract kendo kochako duogo chiemo bedo awarded kendo kochako duogo barua. Ode no ochiko mana 1.8 million. Nwasebedo kwa somo e klas mar mabati man gi buru, nyithindo ne bedo gi homa gi aonda. Koro most of the time seche mang'eny ne gibedo ka gilewo ni school. Koro school wani ka class wani ka koro tieki to wabiro bedo maber nikech koro wan gi class nyithindo biro somo maber. Chenro mar Ondoa Kaunda ma sirikand kaunti ma Homa Bay dhigo nyime wards 40 mantie kaunti ni dwaro mare maduong' en miyo jopuonjre mag ECD lwasi makare mar somo ka ni thoth jopuonjre go osebiro ka somo lwasi maricho. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Erokamano nyakwara Ramogi, wadhi e yweyo machielo ka waduogo wabro kelo ni